Now in this session we are going to learn transpose of a matrix. Always we said the matrix is represented with capital letters. The transpose of a matrix is denoted with a power t. We will read always a transpose. Sometimes we can write as a power a dash. We will read a transpose only. A power t is nothing but we have to read always a transpose. Here a dash is nothing but also transpose of a matrix. See, always the transpose of a matrix is nothing but each and every matrix, if it is any type, not only square matrix, rectangular matrix or column matrix or row matrix, every matrix ki transpose anedi exist avutadi. Transpose anedi each and every matrix ki cheppochu. Transpose is nothing but simply interchanging rows into columns or columns into rows. Anyway, transpose of a matrix nothing but we have to write rows as a columns or columns as a rows. We can write that is or columns, anyone you have to write columns as a columns into rows. Rows ni columns ga rayachu, లేదు columns ni rows ga rayachu. For suppose I am checking an example, I am writing one matrix, the 2 by 3 I am writing. Here I am writing a transpose of a matrix. That is, you have to write here rows are, first row is 1 2 3, second row is 4 5 6. I am writing always only one man, that is I will write always whenever transpose is asked, just I will write rows as columns. First row as here first column you have to write 1 2 3. Here second row as a second column. That is here the matrix of order is here having 3 rows and 2 columns. That's why the order of matrix is 3 by 2. Always when you transpose one matrix, the number of rows of a matrix are going to be, number of rows and columns are going to be interchanged. Here 2 by 3 is there, here resultant matrix order is going to be 3 by 2. Based upon this also you may ask the question. You will give a matrix if you are asking a transpose, but only one. See, here 2 by 3 is given, 3 by 2 is only one matrix. But by using is that simply seeing the options you can say the answer. Indirectly always transpose is nothing but interchanging rows into columns or columns into rows. For suppose if you transpose once again a transpose, if you write a transpose whole transpose, you will get same matrix. That's why again 3 by 2 is going to became 2 by 3. If you write rows as column 1 4, if you write as first column 1 4 2 5 2 5 3 6 3 6, once again you will get same matrix. Here the properties are very important. We have to learn about those properties. That is from the properties only you will get more questions here. That is first I am giving a transpose, whole transpose always is going to be a. If you interchange 2 times one matrix, you are going to get a same matrix. And one more here a plus b whole transpose. If the addition matrix, if you add 2 matrices, if a is there, b is there, if you add both, you will get a plus b one matrix. That matrix transpose by using a and b, we can say that is a transpose plus b transpose. If minus is there, I am writing as one more, that is no problem, don't get confused. A minus b whole transpose I am writing as a transpose minus b transpose. And one more very important, that is ab whole transpose equals to B transpose into A transpose. If A and B both matrices are there, by multiplying multiply 2 matrices means if number of columns of first matrix should be equals to number of rows of a second matrix, then only matrix multiplication is possible. Here AB, BA రెండు exist కావచ్చు, but AB అనే matrix exist అయ్యి దాని ట్రాన్స్పోజ్ అడిగినప్పుడు
ఏని బిని బేస్ చేసుకున్నది. అంటే ఫస్ట్ బి ట్రాన్స్పోజ్ని ఏ ట్రాన్స్పోజ్తో మల్టిప్లై చేయాలి, ఏ ట్రాన్స్పోజ్ని బి ట్రాన్స్పోజ్తో కాదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ట్రాన్స్పోజ్ ఇంటూ బి ట్రాన్స్పోజ్. See, one time ECET question, that is by as a statement you got. Here 2 matrices are given. For suppose if 3 matrices are there, nothing is there. Simply A, B, C whole transpose equals to C transpose into B transpose into A transpose. From ending you have to write, but you have to remember this very well. It's going to be get more times. That is AB whole transpose equals to A transpose into B transpose. Here the properties, more properties we have to discuss. Based upon this properties only you will get so many number of questions. We will see what are the questions are going to be based upon the properties also. First we will discuss properties, then more properties are there. Just I written here 5 properties. I will discuss other properties also. See, always you have to remember, if number of rows as here interchanging rows into columns or columns into rows as going to be transpose. రోస్ని కాలమ్స్గా చేయాలి ఆర్ కాలమ్స్ని రోస్గా చేయాలి. ఇక్కడ ఒక స్టేట్మెంట్ వచ్చింది ఇన్ ఈసెట్. యూ గాట్ వన్ స్టేట్మెంట్, బై ఇంటర్చేంజింగ్ రోస్ ఇంటూ కాలమ్స్ అండ్ కాలమ్స్ ఇంటూ రోస్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ సేమ్ మ్యాట్రిక్స్. ఇట్ ఈస్ ట్రూ స్టేట్మెంట్ ఆర్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఆస్కింగ్. వాట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్? వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ సేయింగ్, by interchanging rows into columns and columns into rows. By interchanging rows into columns and columns into rows, సేమ్ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది అంటారు. ఇజ్ ఇట్ ట్రూ స్టేట్మెంట్ ఆర్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్? ఇంటర్చేంజింగ్ రోస్ని కాలమ్స్గా చేస్తే మనకు వచ్చేది ఏంటి? ట్రాన్స్పోజ్. రోస్ని కాలమ్స్ని ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే వచ్చేది ట్రాన్స్పోజ్. You may give this statement same as by interchanging rows into columns and vice versa also. Here you given what? And. If R rows ni columns చేసి మళ్ళీ ఏమంటాడు? అండ్ మళ్ళీ కాలమ్స్ని రోస్ చేయాలి. అంటే రోస్ని కాలమ్స్గా రాసి మళ్ళా కాలమ్స్ని మళ్ళీ రోస్గా రాయాల. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? సేమ్ మ్యాట్రిక్స్ కదా. దట్ ఈస్ ట్రూ స్టేట్మెంట్. ఇఫ్ in between, if it is R, it's going to be in between R, it is going to be transpose of a matrix. Interchanging rows into columns or vice versa, it is going to be transpose of a matrix. Understanding my point? That's why, yeah, so the properties are very, very important. More properties we will see. Okay, let's see other properties. Now, 6th property, that is if A transpose equals to A, if A transpose equals to A, then A is said to be symmetric matrix. See, observe here, transpose is nothing but interchanging rows into columns. Ante just in example we taken a 2/3 matrix. The transpose matrix order is going to be what? 3/2. Here what he is saying, after transposing one matrix, that should be equals to actual matrix. Means first in equality, matrix equality, first condition is what? The order of both matrices should be same. Then after you have to equate each and every element of a matrix with their corresponding elements. ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఈక్వల్ కావాలి అంటే ఇక్కడ ట్రాన్స్పోజ్ చేసినాక మ్యాట్రిక్స్ ఆర్డర్స్ సేమ్ కావాలి. యాక్చువల్ గివెన్ మ్యాట్రిక్స్ దాని ట్రాన్స్పోజ్ మ్యాట్రిక్స్ రెండింటి ఆర్డర్స్ సేమ్ ఎగ్జిస్ట్ కావాలి అంటే, అంటే ట్రాన్స్పోజ్ చేసినాక కూడా సేమ్ ఆర్డర్ రావాలి అంటే కంపల్సరీ దట్ మ్యాట్రిక్స్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఓన్లీ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ దెన్ ఓన్లీ దిస్ కండిషన్ మే ఎగ్జిస్ట్. If A is square matrix, then only A transpose may be equals to A. If it is not square matrix, A transpose, that is a symmetric matrix. If you are saying always that symmetric matrix always is going to be square matrix. We can say symmetric matrix is submatrix of square matrix. Already I said whatever just matrices we are going to learn, those are going to be submatrices of
స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్. కాబట్టి ఇక్కడ రెండు మ్యాట్రిసెస్ ఆర్డర్స్ ఏమి ఉండాలి అంటే ఏ ట్రాన్స్పోజ్ది రెండు ఆర్డర్స్ ఏమి ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా ఏ అనే మ్యాట్రిక్స్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్సే అయి ఉండాలి. స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ అయింది కాబట్టి ఇండైరెక్ట్లీ సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ కండిషన్ వస్తుంది అంటే కంపల్సరీ ఏ అనేది స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్. సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ మాట్లాడుతున్నాం అంటే మళ్ళీ స్పెషల్గా స్క్వేర్ అని చెప్పాల్సిన అవసరం లా. ఆల్వేస్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్. జస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ హియర్. Just we are transposing that matrix. If we are getting same matrix or not, we will check. I am writing one matrix. Here, if this is matrix, then A transpose, come on, A transpose equals to, simply you have to write here 3 by 3 matrix. This is square matrix. I am writing rows as columns. Come on, rows. Write rows as columns. That is first row is 1, 2, 3. Second row is 2, 4, minus 6. Third row 3, minus 6, 5. Come on, check it. This is also order 3 by 3. ఇలా రెండిటి ఆర్డర్స్ రెండు సేమ్ ఆర్డర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయినప్పుడే ఈక్వాలిటీ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఆర్డర్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి సేమ్. ఇండైరెక్ట్లీ హియర్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ బోత్ మ్యాట్రిక్స్ షుడ్ బి సేమ్. దట్స్ వై నెక్స్ట్ ఈక్వేట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్. దట్ ఈస్ 1 ఉంది, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 4, minus 6, 2, 4, minus 3, minus 6, 5. What will happen means in symmetric matrix these elements are going to be principal diagonal elements. Whatever the remaining elements, just we name or write already what is upper triangular elements and lower triangular elements. Whatever upper triangular elements are there going to be are equal to lower triangular elements. That is ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ 3 ఉంది, ఇక్కడ 3 ఉంది, ఇక్కడ -6 -6 ఉంది. By using this condition you will give the questions. You will give like this, if A equals to if A is a symmetric matrix, then X equals to what? Then X equals to what? He given are unknown. He giving what? This matrix is symmetric matrix. Symmetric matrix is nothing but, by seeing the question we can say this type of questions you will ask. Simple 1 mark questions. See here, these are the principal diagonal elements. Remaining always the elements are going to be same. Here 4 is there, 4. Here -6, -6. Here 3 undi. Compulsory in place of x what? We have to hit 3. That's why x value is going to be 3. Sometimes you will miss here. You will miss here x. Then what is going to be x? 4. If we miss here x, then what is going to be here? -6, -6. That's indirectly, by seeing the question we can say always in a symmetric matrix the upper triangular elements, lower triangular elements both are going to be equal. I am giving one statement for this. Indirectly nothing is r. In a symmetric matrix, I am giving the statement for symmetric matrix. Sometimes you may ask like this also in words. In a symmetric matrix, by interchanging row number and column number of element, I am not interchanging rows and columns of a matrix. In a symmetric matrix, if I interchange row number and column number of element, matrix lo unna numbers, ఏ నెంబర్స్ అండ్ ఎలిమెంట్స్ అంటున్నాం. ఆ ఎలిమెంట్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ రో నెంబర్ కాలమ్ నెంబర్ని ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే, బై ఇంటర్చేంజింగ్ రో నెంబర్ అండ్ కాలమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏ ఎలిమెంట్, if you are getting same element, then that matrix is going to be symmetric matrix. In a symmetric matrix, by interchanging row number and column number of a matrix, row number and column number of a element, you are going to get same element. ఇట్లా చెప్పుకోవచ్చు. ఇంటర్చేంజ్ రో నెంబర్ కాలమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ చేంజ్ చేస్తే మళ్ళీ అదే ఎలిమెంట్ వస్తే దాన్ని సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ అంటారని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఇట్లా స్టేట్మెంట్ రాయొచ్చు. That is, in a symmetric matrix, by interchanging row number and column number of a element, if you are getting same element, you are going to get same element. Always you will get same element. Like that we can write. See, you check.
Here see, each and every element we can say is going to have some positions, right? I'm checking this element. This element is where it is. It is in first row, third column. First row, third column. Row number is 1, column number is 3. ఇప్పుడు ఇంటర్చేంజ్ చేయాలా, రో నెంబర్ని కాలం నెంబర్ చేయాలా, కాలం నెంబర్ని రో నెంబర్ 1 ఉంది ఈ ఎలిమెంట్ది, కాలం నెంబర్ 3 ఉంది, రో నెంబర్ 1 కాలం నెంబర్ 3. ఇప్పుడు రో నెంబర్ ఏమవుతుంది, కాలం నెంబర్ అవుతుంది 3, రో నెంబర్ 3 కాలం నెంబర్ 1, రో నెంబర్ 3 1 2 3 కాలం నెంబర్ 1 అంటే సేమ్ ఎలిమెంట్ వచ్చిందా? ఇఫ్ యూ టేక్ ఇయర్ రో నెంబర్ 2 కాలం నెంబర్ 3, ఇంటర్చేంజ్ రో నెంబర్ 3 కాలం నెంబర్ 2, సేమ్ ఎలిమెంట్ వచ్చిందా? ఇది ఈజ్ నథింగ్ బట్ రో నెంబర్ 3 కాలం ఇంటర్చేంజ్ చేసినా మనకు అది అట్లా కంపల్సరీ. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ అడిగిన ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఎక్స్ అనే ఎలిమెంట్ ఉంది, ఎక్స్ ఎక్కడ ఉంది, రో నెంబర్ 3 కాలం నెంబర్ 2, ఇంటర్చేంజ్ చేయాలి రో నెంబర్ 2 కాలం నెంబర్ 3, కంపల్సరీ అదే అయింది. బై యూజింగ్ దాట్ వీ కెన్ సే ద ఆన్సర్. Okay, right? Always you have to remember that is upper triangular elements and lower triangular elements in a symmetric matrix are going to be equal. Right? We'll see one more property also. Let's see one more property. Let's see here. One more property, that is if A transpose equals to minus A, then A is said to be q-symmetric matrix. If A transpose equals to minus A, once again same, transpose చేసినాక ఇంకో మ్యాట్రిక్స్ సేమ్, అది ఏ అనే మ్యాట్రిక్స్, మైనస్ అంటే ఇండైరెక్ట్లీ సింప్లీ మల్టిప్లైయింగ్ విత్ మైనస్, అంటే బోత్ ఆర్డర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి సేమ్. మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ సేమ్ ఆర్డర్ రావాలంటే కంపల్సరీ ఏ అనేది స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ కావాలి. అంటే క్యూసిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ అవుతుంది అంటే మీనింగ్ ఏంది, కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుందంటే మీనింగ్ క్యూసిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ కూడా స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్సే. సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ అయినా క్యూసిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ అయినా ఆల్వేస్ ద గివెన్ మ్యాట్రిక్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్. విల్ టేక్ an example, that is we'll take an example here, that is I am writing A and a matrix, I am writing A matrix, just we'll check after transposing if you are getting minus A or not, we'll see. Here I am writing A transpose, come on. Here see what the matrix order is going to be 3 by 3, just I am taking 3 by 3. You also write 2 by 2 also, 4 by 4 also, but our syllabus is limited up to 3 by 3, that's why I am writing up to 3 by 3 only. Just I am taking an example here, 3 by 3 matrix. Now I am writing here rows you have to write as columns, that is first row is going to be 0, first row 0 to minus 3, 0 to minus 3, next second row minus 2 0 6, third row 3 minus 6 0. What is saying? Q-symmetric matrix is nothing but A transpose equals to minus A. అంటే ఏ అనే మ్యాట్రిక్స్ని మైనస్తోని మల్టిప్లై చేస్తే ఏ ట్రాన్స్పోజ్ రావాలి. సరే దీన్ని మల్టిప్లై చేసిన మైనస్తోని 0 minus 2 plus 3, 0 minus 2 plus 3, నెక్స్ట్ 2 0 minus 6, 2 0 minus 6, next minus 3 plus 6 0, minus 3 plus 6 0. See here, by observing these matrices I am forming a statement here. See, that is always in q-symmetric matrix, always in q-symmetric matrix. This is also q-symmetric, also this is also we can say q-symmetric, as a wish. Okay, always in q-symmetric matrix the principal diagonal elements are going to be zeros. Always the principal diagonal elements are going to be zeros. Remaining elements are going to be in additive inverse. If it is minus 2, it is going to be plus 2. It is plus 3, it is going to be minus 3. It is minus 6, it is going to be 6. Always there are going to be in additive inverse. Okay, we'll see example here. We'll see an example how the questions are going to be asked, just like previous, right? I am writing one example here. Come on. If the question is going to be given like this, if A equal to will give 0 2 4 minus 2 0 minus 6
minus 4 6x is q-symmetric matrix. Then x equals to what? Here seen previously upper diagonal elements కాకుండా అప్పర్ ట్రయాంగులర్ లోయర్ ట్రయాంగులర్ ఎలిమెంట్స్ అన్నోన్స్ ఇచ్చినారు. ఇక్కడ ఏం చేసినారు, ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఉంది ఏంది, కంపల్సరీ క్యూసిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్లో ప్రిన్సిపల్ డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ కంపల్సరీ ఆర్ గోయింగ్ టు బి జీరోస్. కాబట్టి ఇండైరెక్ట్లీ అదే మీరు చేసినాడు. ఇక్కడ ఎక్స్ ఇచ్చిండు, ఆల్వేస్ ద ఎక్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వాట్, జీరో. ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ మిస్ ఇయర్, ఇక్కడ 4 ఉంది, ఇక్కడ ఏముండాలి -4. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ -2, ఇక్కడ -6 + 6. సేమ్ థింగ్ ఇయర్ 2 -2 -3 + 3 6 -6. ఆల్వేస్ అడిటివ్ ఇన్వర్స్ అన్నారు. 2కి అడిటివ్ ఇన్వర్స్ -2, 3కి అడిటివ్ ఇన్వర్స్ -3, -7కి అడిటివ్ ఇన్వర్స్ +7, like that. For suppose if you miss it here, x is nothing but what, -4, not +4. For suppose here x is going to be -4. రైట్, ఇక్కడైనా అడగచ్చు. ఇక్కడ టూ వే ఆఫ్ క్వశ్చన్ యూ కెన్ ఆస్క్ ఇన్ క్యూసిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, దట్ టు ప్రిన్సిపల్ డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ బేస్ చేసుకుని ఒక కండిషన్ ఉంది, అప్పర్ ట్రయాంగులర్ ఎలిమెంట్స్ లోయర్ ట్రయాంగులర్ ఎలిమెంట్స్ బేస్ చేసుకొని కండిషన్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయింది. బట్ ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వన్ థింగ్, దట్ ఈస్ క్యూసిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ ఆల్వేస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్. అండ్ ఆల్సో క్యూసిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్లో ప్రిన్సిపల్ డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని జీరోస్ అయి ఉంటాయి, రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని అడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఉంటాయి. లైక్ ప్రీవియస్ ఇఫ్ యూ ఫార్మ్ అన్ స్టేట్మెంట్ in q-symmetric matrix by interchanging row number and column number of element, you are going to get additive inverse of that number. If I interchange row number and column number of element, if you are getting additive inverse, then that matrix is said to be q-symmetric matrix. Any manner you can say. అంతే కదా, ఇప్పుడు ఇక్కడ 4 అనేది ఎలిమెంట్ ఉంది, ఆర్ -3 ఉంది, బై ఫస్ట్ రో, ఆర్ ఇఫ్ యూ టేక్ సెకండ్ 2 ఎలిమెంట్, ఫస్ట్ రో సెకండ్ ఎలిమెంట్, you have to take first row second element, first row second column. Here second row first column అయితే second row first column లో ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ -2 ఉంటుంది, దాని అడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఉంటుంది. అండర్స్టాండింగ్ మై పాయింట్? లెట్స్ సీ మోర్ ప్రాపర్టీస్ ఆల్సో.